Две пушки. Наши каспийские мартехи. Аккуратно снаряды. And let's get back to Ukraine, guys. We have some good news. Let's see this column of Russian T-62 and 1 BTS-4 equipped with king-size anti-drone cages. And Ukrainians managed to destroy whole Russian armored column. Russian tanks are burning all over the battlefield. Две пушки. Наши каспийские мартехи. Аккуратно снаряды. Tokmak is now closed for Russian logistics, since everything west of Tokmak now has a supply problem for the Russians. This is a detonation of a Russian ammo train at a railway junction near Tokmak. First, Ukrainian artillery covered the train with shells, and soon after the HIMARS finished the job. Короче, у нас доброе утро, блядь. Вот так вот хуярится, блядь. Весело, блядь. Russians will probably continue to send trains and ammo since they don't have other options, but they will be attacked by Ukrainian artillery again, that's for sure. Tokmak is an important road and rail hub that coordinates logistics along the southern front. The Ukrainian 79th Brigade stops the Russian attack on the Marinka front, near Donetsk. And after the Ukrainian attack on Russian Special Forces base in Crimea on October 7th, the number of victims has increased to 26. And it's comedy hour, a bit of Lukashenko to diffuse the tension. Belarus made what Musk spent billions of dollars to make, but for free. Wonder what that could be. Ты то, что Маск за миллиарды долларов делал, ты сам сделал бесплатно. Ну, не бесплатно, но за очень маленький. Ну, понятно, но не за миллиарды долларов. Никак нет. То есть Маск нам не нужен. Нам нет. In Donbass, invaders are actively setting up a second line of defense. The pilots of the Warthog company of the 24th Mechanized Brigade destroyed the engineering equipment with FPV kamikaze drones and slowed down the pace of arranging the fortifications.
absolutely incredible. The stork flew to say goodbye to the hero. We have data very clearly proving that Russia is interested in inciting war in the Middle East, so that a new source of pain and suffering would erode global unity and exacerbate cleavages and controversies, helping Russia in destroying freedom in Europe, says the Ukrainian President Zelensky. Та щодо загальної ситуації на Близькому Сході. Це має принципове значення для нас, не лише для України, а для всієї Європи. За наявною інформацією дуже чіткою, Росія зацікавлена в розпаленні війни на Близькому Сході, щоб нове джерело болю та страждань послабило світову єдність, додало розколів та протиріч, і цим допомогло Росії знищувати свободу в Європі. Ми бачимо, як російські пропагандисти зловтішаються, бачимо, як іранські друзі Москви цілком відверто підставляють плече тим, хто напав на Ізраїль, і все це значно більше загроза, ніж зараз світ сприймає. Світові війни минулого розгорались саме із локальних агресій. Ми знаємо, як цій загрозі протидіяти. І готуємо відповідні кроки, а головне, захищаємо необхідність максимальної єдності світу. Сьогодні звернувся до учасників парламентської асамблеї НАТО, передусім про єдність, про те, що кожній державі у світі зараз треба обрати, як вона захищатиме міжнародне право. Захищатиме, а не залишатиметься осторонь. Коли терор намагається взяти гору і коли на наших очах може зламати ще один регіон світу. Я вдячний усім лідерам та державам, які зараз повністю усвідомлюють небезпеку та готові працювати разом заради того, аби втримати ситуацію, втримати очевидних спонсорів терору від ширшого втручання. Провів сьогодні нараду зі спікером Верховної Ради України Русланом Стефанчуком, координація позицій на найближчі тижні. Також провів нараду з віце-прем'єр-міністром Федоровим, міністром освіти і науки Лісовим та командою міністерства. Робочі питання. Ще одне. Провів заміну командувача Сил територіальної оборони Збройних сил України. Замість Ігоря Танцюри командувачем призначено Анатолія Баргилевича. Головне завдання – розвиток Сил територіальної оборони не має зупинятися. Я дякую усім, хто дбає про Україну і б'ється заради нашої держави. Готуємо нове посилення для наших воїнів. Дякую усім в світі, хто має сміливість називати речі своїми іменами та захищати життя і порядок, заснований на правилах. Слава Україні! Thanks for watching and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description.